Good evening and welcome to our program Healing and Miracle Service. Bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre programme Miracle et de guérison. And we are very sorry for the break of transmission. Et nous sommes vraiment désolés pour les distractions qui se sont opérées très bientôt. Very sorry for the break of transmission. Nous sommes très désolés pour les distractions qui se sont posées quelques temps passés. And we believe that God will help us. Et nous croyons que Dieu va nous aider. Amen. Amen. So thank you for coming back and Merci. thank you for joining us. Merci d'être revenu et de vous être joint à nous. So please, I want you to do something for me right now. J'aimerais que vous nous fassiez quelque chose maintenant. If you can share this broadcast, Si vous pouvez partager ce message, if you can be an evangelist to your friends, si vous pouvez être un évangéliste à vos amis, evangelist to your family, évangéliste à votre famille, because we are about to pray. parce que nous nous préparons pour prier. We are about to pray. Nous sommes sur le point de prier. And today I believe that God has something very great for you. Et aujourd'hui, je crois que Dieu a quelque chose de grand pour vous. And I know that your life will never be the same. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. So begin to share this broadcast with me. Commencez par partager ce message avec moi. Be a blessing to someone's life. Soyez une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Be a blessing to someone's life. Soyez une bénédiction pour la vie de quelqu'un. And I know that your life will never be the same. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. 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 Today is still our healing and miracle service. Aujourd'hui, c'est toujours notre programme de guérison et de miracle. Amen. Amen. And also, I pray that the network will favor us today. Et aussi, je prie que le réseau va nous favoriser ce soir. Amen. Amen. So, our topic today is war against the spirit of delay. Le thème de notre message ce soir, c'est le combat contre l'esprit du retard. War against the spirit of delay. Le combat contre l'esprit du retard. Amen. 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 Many people say God time is the best. Beaucoup de gens disent souvent que le temps de Dieu est le temps le plus propice. I don't totally agree with you. Je ne suis pas d'accord totalement avec vous sur ce point. God has no time. Dieu n'a pas un temps concret. The day you take action, Le jour où vous prenez une action, it becomes the time of God. cela devient le temps propice de Dieu. Because God lives in eternity. Car Dieu demeure ou habite dans l'éternité. Amen. Amen. So you must take action for the fulfillment of your prophecy. Donc vous devez prendre une action, bien poser un certain pas pour l'accomplissement de votre prophétie. So when you take action to the fulfillment of for your prophecy, Quand vous prenez une action, vous posez un pas conséquent pour l'accomplissement de votre prophétie, it becomes God's time. cela devient le temps propice de Dieu. Amen. Amen. So many people are given opportunity, Alors beaucoup de gens ont été accordés l'opportunité great destiny, de grand destin, but they are not able to fulfill their destiny mais ils n'ont pas eu l'habileté d'accomplir leur destin because they believe that the whole responsibility for them to fulfill their destiny car ils croient que la responsabilité entière qui incombe une personne pour que leur destin puisse être accompli, is into the hand of God. cela est totalement entre les mains de Dieu. But in 1 Timothy chapter 1 verse 18, Mais dans 1 Timothée verset 1 et chapitre 1 verset 18, 1 Timothy 1:18, 1 Timothée chapitre 1 le verset 18, 1 Timothy 1:18, 1 Timothée chapitre 1 verset 18, Apostle Paul says something very great here. l'apôtre Paul a dit quelque chose de grandiose ici. He said to his son Timothy, Il a dit à son fils dans le Seigneur Timothée, okay, this is the French version. He said, cette charge que je te confie, mon fils Timothée, selon les prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes un bon combat. Please, can we get us the book? Okay, thank you so much. Okay, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecy which went before thee, that thou by them mayest war a good warfare. Amen. Amen. So we can see that Paul the apostle, Alors nous pouvons voir que l'apôtre Paul, he gave his son Timothy a prophecy. il a donné une prophétie à son fils Timothée. He gave him a counsel. Il lui a donné un certain He conseil. said, I want you to war against your prophecy.
il a conseillé de combattre concernant sa prophétie. So I want you to fight concerning your prophecy. J'aimerais que tu combattes, tu fasses la guerre, tu guerroies concernant tes prophéties. So that at the end for the day, Pour qu'en fin du jour, whatever God has promised you quoi que Dieu t'a promis will manifest in your life. puisse se manifester dans ta vie. Amen. 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 So sometimes we refuse to take action Alors, des fois, nous refusons de prendre des actions ou de poser des pas conséquents. and we think that God will come and take action in our behalf. Croyant que Dieu va assumer toutes ces responsabilités en notre faveur. Secondly, also, Deuxièmement aussi, powers from our background la puissance de notre fondation can prevent the fulfillment of our prophecies. peut aussi empêcher l'accomplissement de nos prophéties. And now we will think that is God's will. Et nous croyons que c'est la volonté de Dieu. We will think that is God's will. Nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 And as I said earlier on, Comme j'ai dit tantôt, God will never do what you must do. Dieu ne peut jamais faire ce que tu dois faire. Amen. God will never do what you must Dieu do. ne fera jamais ce que tu es censé faire. Amen. Amen. When you read Deuteronomy chapter 2 verse 24, Quand vous lisez Deutéronome chapitre 2 verset 24, Deuteronomy chapter 2 verse 24, Deutéronome chapitre 2 le verset 24, Amen. Amen. I shall read French. Levez-vous, entreprenez votre voyage et passez la rivière Amon. Regarde, j'ai donné à ta main Sidon, le roi de Sidon. Sidon, l'Amorite avec son pays, commence à prendre possession et provoque-le à la bataille. Amen. Amen. English version. Rise up, take up your journey, and pass over the river Amon. Behold, I have given unto thy hand Sion, the Amorite, kings of Heshbon, and his hand. Begin to possess it and contend with him in battle. Amen. Amen. You see, Amen. so God has given them a nation, Alors Dieu leur a déjà accordé une certaine nation. but he asked them to fight. Néanmoins, il leur a conseillé de combattre, He de asked guerroyer. them to fight. Il leur a demandé de guerroyer. So between the fulfillment or between the time you have received your prophecy Alors, entre le temps où l'intervalle de temps où vous avez reçu votre prophétie and the fulfillment of that et prophecy, l'accomplissement de cette prophétie, you must take action. vous devez prendre une action, poser un certain pas. You must take Vous action. devez poser un certain pas conséquent. Because God said, I have given you to you. Car Dieu a dit, je te l'ai déjà donné. When someone gives you something, Si quelqu'un vous donne quelque chose, you must stretch forth your hand vous devez étendre vos mains to receive it. pour recevoir cela. So stretching forth your hand Alors, étendant les mains is the action you take. est une action que vous prenez. So that action can take time. Cette action peut prendre du temps. It can take time. Ça peut prendre du temps. So maybe it can be through prayer, Ça peut être par le biais de la prière, maybe through fasting, par le biais du jeûne, or maybe through any kind of sacrifice. à travers n'importe quel sacrifice. But God told them that shall giving you a nation. Mais Dieu leur a dit que je vous ai donné une Begin certaine to nation. contend with them in battle. Vous devez guerroyer avec cette nation. Begin dans to le- contend with them in Vous battle. devez combattre avec eux dans la guerre. God has given you a great destiny. Dieu vous a donné une bonne ou grande destinée. In fact, a great ministry. Un grand ministère. A very, very great ministry. Un très grand ministère. But you cannot fulfill that ministry Mais vous ne pouvez pas accomplir if ce you don't ministère contend in battle. si vous ne guerroyez pas dans la God has given you a great marriage. Dieu t'a donné ou vous a donné un grand mariage. You can never enjoy that great marriage Vous ne pouvez pas jouir de ce grand mariage if you don't contend in battle. si vous ne guerroyez pas dans la bataille. So at the end of the day, Alors en fin du jour, it becomes delay. cela devient du retard. It becomes delay. Cela Yes. devient du retard. I say, what is delay? Je dis, qu'est-ce qu'on appelle le retard? Delay is a length in time. Delay is a length in time Le retard est la longueur ou la longueur oui, de temps, between the prophecy and his fulfillment. l'intervalle de temps entre la prophétie et son accomplissement conséquent. For instance, Par exemple, God said, I will make you great. Dieu a promis de rendre grand. In 10 years, you must be known everywhere. Dans 10 ans à venir, tu dois être reconnu, une état renommée doit se répandre de part et d'autre le In monde. 10 years, you must be all over the whole world. Dans 10 ans, ta renommée doit se répandre de part et d'autre les contrées du monde. But after 20 years, Mais après
Après 20 ans d'affilée, you are still local. vous êtes toujours local. After 15 years, Après 15 années d'affilée, you are still vous local. êtes toujours local. So that means Cela veut dire that period que cette période de temps, between the date that God has given you entre la date où Dieu vous a donné cette prophétie and the very moment you should have fulfilled your prophecy et le moment où vous devez accomplir votre prophétie is considered as God's time. est considéré comme le temps propice de But Dieu. if you don't take action Mais si vous ne prenez pas une action for that to manifest, pour que cela se manifeste, you will never enjoy it. vous n'allez jamais jouir de cela. That's why I said there is no God time C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il n'y a pas un temps propice pour Dieu. until you take action. Jusqu'à ce que vous ayez posé une There action can never be conséquente, God's time. ça ne pourra jamais être le temps So propice. today we are going to war against delay. Alors aujourd'hui, nous allons guerroyer contre l'esprit de retard. Why? Because there is anti-prophecy spirit. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit anti-prophétique, Anti-prophecy spirit. un esprit anti-prophétique They are there to content people. qui combat les gens, They are there to fight people prophecy. qui résiste ou combat les prophéties, des Fight gens, people destiny. combattent les destins, Preventing people to manifest their les greatness. provenant de manifester ou d'accomplir leur I destin. say once again, I say delay is a satanic pose Je dis encore, qu'est-ce que le retard? Le retard est une pause satanique from your prophecy fulfillment. sur l'accomplissement de votre prophétie. That means the enemy will put a pause. Ce qui veut dire que l'ennemi va essayer de mettre une pause comme un embargo. They will put a stop. Il met un embargo. I like that word, embargo. Il met un embargo. That means they will say, no, you can't cross this line. Ce qui veut dire qu'ils vous disent, ils vous disent que vous ne pouvez pas traverser cette ligne. So that becomes a delay. Cela devient alors un retard. Amen. Amen. So I pray in the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, as you engage yourself now in prayer, pendant que vous vous engagez dans la prière fervente, every delay in your life, tout retard dans votre vie, in the name of au Jesus, nom de Jésus, expire now. expire maintenant. Expire now. Expire maintenant. Expire now. Expire tout de suite. So we are beginning to, we are about to pray. Nous sommes sur le point de prier. Please, if you can share this link with me now, Vous pouvez partager ce message avec so moi, that someone can be blessed. que quelqu'un soit béni, So that someone can benefit from this broadcast. pour que quelqu'un puisse bénéficier de ce message. Amen. Amen. Someone can benefit from this Pour broadcast. que quelqu'un puisse bénéficier de So ce share this link with me. partager ce message avec moi. Share this link with me. Partager ce message Share avec this link with me. moi. Partager ceci avec moi. Share this link with me Partager now. ce message avec moi. I want many people to be blessed. J'aimerais que beaucoup soient bénis. Share it now. Partagez cela maintenant. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Now, Maintenant, we are about to pray. nous allons commencer par We are la about to prière. pray. Nous allons nous engager dans la prière. Say every power Every power of delay, of delay, contending contending my prophecy my prophecy in the name of Jesus, in the name of Jesus, expire now. expire now. Expire now. Expire now. Say every power Every power of delay, of delay, contending contending my prophecy, My prophecy. expire now. expire now. Dis au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, tout esprit tout esprit de retard retard, combattant my prophecy, expire maintenant. Open your mouth and begin to pray. Le makapakatakata, parepakatakata. Open your mouth and pray. 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 Remakapakatekata, rekatatata, paremakata lemayakata, ripakata la pakatete, rapakata lisatembatata, marapaka lepakatata, remake pakata, parapakata latata, remaka papa, paramaka pakata, repapapa, paramaka pakata, marapakata. Every power of delay, contending, proposing, as I begin to pray, expire by fire, expire by thunder, expire by fire. Marepakata lebakata, baramaka pakata, rapakata kata, repapapa, rapakata, 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 repapapa, marapakata, rapakata papa, repakata, ramaka pakata, repapapa, makepakata, rokotota, rokota, 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 rakata, 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 marapapa, marapakata, remokopota. Every power of delay contending my prophecy as I begin to pray, expire by fire, expire by fire, expire by fire.
fire, expire by fire, expire by fire, expire by thunder. Every power of delay contending my prophecy as I begin to pray, expire by fire, expire, 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 expire. Maremokopota, paramapapa, tout esprit de retard, combattant mon destin, esprit par le feu, esprit par le feu, esprit par le feu. Maremokopa, parapakata, remakata, rapapa, maramakapapa, parapapa, parepokapa, remakata, rapapa, paramakapa, paramokapa, paremapa, parapa, maramakapa, remapapa, parapakata, remokapa, paremokapa, paramapa, marepokapa, parapa, mokapa, repapa, rapapa, repapa, maramakapa, remokapa, marapakapata, remokapata, pop, marapakapata, remokapata, remakapakata, remokapa, parapakapakata, repakapakata, rapakapakata, rapakatata, rapakapakata, remokapata, parapakapakata, remokapata, marapakapata, paremopapa, parapakatata, rapakapata, remokapata, paramakapata, rapapa, marapapa, marapakapakata, repakapata, parapakatata, remopa, maramapa, parapakapata, remopa, paramakapa, marapapa, parapakapata, parapakapakata, repakapata, paramakapata, parapapa, marapapa, paramakapata, parapapa, parapapa, marapapa, parapa, marapapa, parapaka, makapata, parepakata, paremapa, parapapa, makapata, papapa, mapapa, mapapa, rapapa, mokapa, rapapa, mokapa, rapapa, mokapa, rapapa, mokapa, rapapa, mokapa, rapapa, makapa, repapa, maramakapa, ramapapa, remakapa, remopapa, ramapapa, ramapa, mapapa, rapapa, rapapa, mokapa, repapa, mokapa, rapapa, rapapa, repapa, rapapa, rapapa, makapa, repapa. Every power of delay contending with my destiny, with my prophecy, expire by fire, expire by fire, expire by fire, expire by fire, expire, 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 expire. Tout esprit de retard combattant mon destin, combattant ma prophétie, expire par le feu, 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 expire par le feu. Remapa, mopapa, rapapa, ramapa, rapapa, rapapa, repapa, makapa, rapapa, makapa, pop, repapa, parapaka, pakata, remopapa, paremopapa, ramakapa, rapapa, repapa, repapa, rapapa, makapa, repapa, mokapa, rapapa, rapapa, makapa, rapapa, makapa. In the name of Jesus. Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. You power of delay. You power of You delay. can never stop me. You can never stop I me. conquer you. I conquer you. In the name of Jesus. In the name of You Jesus. power of Power Power of delay. of delay. contending, Contending. fighting Fighting. the prophecy, The prophecy. the will of God The will of God. in my life. In my life. As I pray, expire, 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 expire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Some people say delay is not denial. Il y a des gens qui disent souvent que le retard n'est pas
Le manque d'accès. Delay is not denial. Le retard, ce n'est pas le niement ou bien le déniement. I disagree totally with you. Je suis en désaccord totalement avec ceci. Amen. Amen. Why? Because Pourquoi? Parce que the Bible says something very clear. We are going to pray about it. la Bible a dit quelque chose très clairement et nous allons prier concernant The cela. children of Israel, they were in bondage. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. God said they will spend 400 years, Dieu a dit qu'ils vont passer 400 années d'affilée. but they spent 430. Dieu a dit qu'ils vont passer 40 ans, mais ils ont finalement passé 400 ans. Why? Pourquoi? Delay. Le retard. But the Bible says that God cannot lie. Mais la Bible a dit que Dieu ne peut jamais mentir. So if you don't address delay in your life, Alors quand vous n'adressez pas cette histoire de retard, you will be vous serez surprised surpris that the will of que God, la volonté de Dieu, the grace of la God, grâce de Dieu, that God has invested in your life que Dieu a investi dans votre vie, can be useless. cela pourrait être inutile. Many years ago, Beaucoup d'années passées, I was in a prayer meeting. j'étais dans une réunion de prière. A prophet called a man. Un prophète a appelé un certain homme. Sorry, he called a woman. Il a appelé une certaine femme, désolée, And he told her, et il lui a dit he said, you have 2 sons. que tu as 2 enfants. One of them L'un d'entre les deux will become a very great man of God. deviendra un grand homme de Dieu dans le And, futur. and one of them Et l'un d'entre eux will travel abroad. va voyager à l'étranger. This is over 6 years now. Voilà, ça fait déjà 6 années d'affilée. Over 6 years now. 6 années d'affilée au-delà. The one who should have been a man of God Celui qui devait être l'homme de Dieu, is dead now. selon la prophétie, a décimé. He's dead. Il est mort. He died before the age of 27. Il trépassa avant 27 ans. Prophecy couldn't fulfill. La prophétie a échoué. The one that could have traveled Le second qui devait voyager à l'étranger, is still in Accra. il est toujours Merci. à Accra ici. He's still in Ghana. Il est toujours au Merci. Ghana. Because of the period of short delay. À cause de l'esprit du retard. I pray for you I Prie receive. ce soir. in the name of Dans le nom Jesus. de Amen. Jésus. By the power of the Holy Ghost. Amen. Every spirit of delay Jesus. contending Combattant, the prophecy of God résistant à la prophétie de Dieu. concerning your life Concernant votre vie. in the name of Jesus, Amen. by the force of grace, Amen. expire now. Amen. Expire now. Amen. Expire now. Expire now. Expire now. Expire now. Expire now. In the name of Jesus. Amen. We are going to take our second prayer topic. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Let's go to Mark chapter 11. Allons à Marc chapitre 11. Mark 11, Marc chapitre 11, 12 to 14. le verset 12 au verset 14. Mark 11, Marc chapitre 11, 12 to 14. verset 12 au verset 14. But before that, Et avant cela, if you are online, si vous êtes en ligne, you can send us a message vous pouvez nous envoyer des messages and give us your prayer requests. et envoyez-nous vos requêtes de prière. There's a number there, Il y a des numéros affichés sur and l'écran. we pray for you, Nous allons prier pour vous. and your life will never be the Votre same. vie ne sera plus jamais la même. Mark 11, Marc chapitre 11, verse 12 du verset 12 to 14. au verset 14. Et le lendemain, il sortait de Bethanie et il eut faim. English. And the morrow, when they were come from Bethany, he was angry. Go ahead. Okay. Et voyant, okay, thank you. Okay. And seeing a fig tree after of having leave, he came, if apply, he may find anything thereof. And when he came to it, he found nothing but leaf, for the time of the fig was not yet. French. Et voyant de loin un figuier, il avait des feuilles, et il alla voir si peut-être il pouvait trouver quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figuiers. Go ahead, verse 14. Okay. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of this thereafter forever. And his disciples heard it. Friends, et Jésus répondit et lui dit que désormais jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendaient. Go straight to 20 verse 21. Verse 20, verse 21. Verse 20 and 21. Now, before I will read 20 and 21, let me say something here. Avant de lire le verset 21 et le verset 22, laissez-moi dire quelque chose ici. Jesus Christ went there because he knew that was the season for the fig tree to produce. Jésus-Christ se rendit à la place parce qu'il savait que c'était la saison pour que ce figuier puisse produire des fruits. He knew that
that tree was of age to give fruit. Il savait que le figuier était déjà prêt, ou bien c'était sa saison de donner. But de when fructifier. he went there, he couldn't get a fruit. Mais quand il s'est rendu à l'endroit, il a vu qu'il n'avait pas de fruits. Amen. Amen. So many people, Alors beaucoup de gens, it's their moment now to be fruitful. c'est leur temps de fructification. Their moment now to enjoy life, Ils sont dans leur temps de jouir de la vie, to manifest God's greatness. de manifester la grandeur de Dieu. But because there is an evil plant planted on them, Mais parce qu'il y a une mauvaise plante ou de l'ivraie qui est plantée en eux, the seed of delay la semence du retard in their life, dans leur vie, they can't be fruitful. ils ne peuvent pas fructifier. They can't be fruitful. Ils ne peuvent pas So let's see fructifier. what Jesus said in verse 20. Alors voyons ce que Jésus a dit dans le verset 20. And in the morning, and they passed by, they saw the fig tree dry up from the root. Amen. Amen. Why? Because Jesus got angry and he cursed the fig tree. Amen. Amen. So you are going to get angry with that thing that you are not happy with. Jésus-Christ se fâcha et il maudit le figuier. And now you curse it from the root. Vous avez Amen. Whatever preventing you to see the greatness of God, ce qui vous Jesus. empêche de voir la grandeur de Dieu, whatever prevents you to see the glory of ce God, qui vous prévient de contempler la you are gloire de going to curse that thing Dieu, now, maudire cela Amen. to die from the root. de mourir Amen. en bâtiment. Maybe by now you should have been a great businessman going all over the world. Peut-être c'est que maintenant vous devez être déjà un grand homme d'affaires voyageant de part et d'autre toutes les contrées du monde. But, Néanmoins, but you are still local. vous êtes toujours local. Many people by now they should have been estate honest or having estate. Il y a beaucoup de gens qui devaient maintenant être des agents immobiliers vendant des propriétés. But Des they are biens de still part et d'autre. renting. Mais ils sont toujours dans les... Many people by now they should have enjoyed their Il marriages. y a des gens qui doivent jouir de leur mariage They should maintenant. have carried their children. Ils doivent avoir leurs enfants. They should have enjoy life. Ils doivent jouir de la vie. But because there is an evil plant of delay Pourtant, parce qu'il y a un esprit de retard, planted on them un arbre de retard to planté prevent them to manifest their great destiny, pour les empêcher de manifester leur and they are destinée, still struggling. et ils sont en train toujours de lutter. You are going to join me in prayer. Vous allez vous joindre à moi dans la Say, my Father, my Maker, My Father, my Maker. as I begin to pray, As I begin to prière. in the name of Jesus, In the name of Jesus. whatever Whatever sponsor, sponsoring, delay delay in my life, in my life, as I begin to pray, as I begin to pray, die from the root, 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 die from the root. in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mon Père, mon Créateur, Père, mon tout Créateur, type sponsorise tout dit sponsorisé, le retard le retard dans ma vie, dans ma vie, meurt de racine, mais Meurt de de la racine. meurt de la racine. Au nom de Jésus, open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Maremba kapakata, remba kapakata. Is it an altar? Is it a covenant? Whatever, oh Lord. Is it a strong man? Is it a power? Contending, oh Lord. My goodness, as I begin to pray, die from the root. 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 Maremba kapakata. Parapa kapakata. Remba kapakata. Parapa kapakata. Remba kapakata. Paramba kapakata. Paramba kapakata. Maramba kapakata. Every power contending delay in my life, as I begin to pray, die from the root. Die from the root. Is it an altar? Is it a covenant? Whatever is strong man, as I begin to pray, die, 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 die from the root. Maremba kapakata, parapakata, ramakapakata, remokapata, parapakata, remokapata, paramapapa, paremokapata, parapapa, paramakapata. Parapapa, paremokapata, parapapa, paremokapata, paramapa, pakapapa, parapa, makapata, parapapa, makapa, makapapa, parepokata, parapapa, paremokapapa, parapa, makapa, rapapa, repapa, repapa, makapa, repapa, makapakata, makapapa, makapata, parepapa, paramakapata, ramapapa, parapakata, repakata, parapakata, remokapa, parapapa, paremokapata, ramakapa, parapapa, parepakata, paremapa, remakapa,
next level. As I begin to pray, die by the root, die by fire, die by fire. Mapapam, ropapam, makapapam, ropapam, repapam, mapapam, rapapam, makapam, repapam, makapam, ropapam, repapam, makapam, rapapam, makapam, paramakapam, remakapam, parapapam, remakapam, parapapam, paramakapam, remakapam, paramakapam, remakapam, parapapam, paramakapam, remakapam, paramapam, paramapam, parapam, parapam, repapam, rokapam, rapapam, rapapam, repapam, rapapam, makapam, rapapam, mapapam, mapapam, repapam, marapakatam, remapapam, parapapam, remakapam, parepapam, paramakapam, remapapam, parapapam, remapam, rapapam, rapapam, makapam, rapapam, rapapam, makapam, rapapam, makapam, rapapam, makapam, rapapam, marapapam, parapam, makapam, rapapam, makapam, repapam, makapam, rapapam, 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 makapam, repapam, makapam, rapapam, makapam, rapapam, makarapapam, repapapam, rapapapam, remakapapam, rapapapam, remakapapam, ramakapapam, remakapapam, ramakapapam, ramakapapam, rapapapam, ramapapam, makapapam, rapapapam, 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 marapakapakam, repakapapam, rapakapapam, 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 repakapapam, rapapapam, rapakapapam, repakapapam, rapakapapam, remakapapam, rapakapapam. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Whatever sponsor delay in your life, fighting your destiny, fighting the will of God concerning your life, in the name of Jesus, may it die from the root. May it die from the root. May it die from the root. In the name of Jesus, may it die from the root. May it die from the root. May it die from the root. In Jesus' name we pray. Amen. You are still praying. Please go to Genesis chapter 27. Allons dans la Genèse chapitre 27. We read from verse 1 to 2. Nous allons lire à partir du verset 1er au And 2e. we go straight to verse 30. Et nous allons monter directement au verset 30. Verse 1 to 2. Verset 1 à 2. We go straight to verse 30. Et nous montons, nous allons sauter. au Now, it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau his elder son and said unto him, my son. And he said unto him, behold, I am here. Okay, let me read the French version. Il arriva lorsque Isaac était âgé et que ses yeux s'étaient tellement affaiblis, si bien qu'il ne pouvait plus voir, qu'il appela Esau, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui dit, voici, je suis ici. Go, verse 2. Now, and he said, behold, now I am old, and I am old. I know the day of my death. Amen. Amen. Et il dit, voici maintenant je suis vieux et je connais, il dit, je suis vieux et je connais pas le jour de ma mort. Amen. Amen. Let me give a story of this history or what happened in the Bible. Laissez-moi donner un bref aperçu de ce qui s'est passé. This is, please, you can put verse 30 for us later. So this is a story. Voici une histoire. A man called Isaac. Un homme appelé Isaac. He wanted to bless his son, Il a voulu bénir sa fille, his elderly son. son fils aîné. So he called him. Il a appelé He said, please come. et lui a dit,
viens, I am about to die, je suis sur le point de mourir. but I want you to do something for me. Mais j'aimerais que tu me fasses quelque chose. After doing that, En faisant ceci, I will bless je you. vais te bénir. I will bless Je you. vais te bénir. But their mother Mais leur mère heard about their discussion, a appris ou bien a écouté la discussion entre Isaac et son fils. and she called the younger son, Et il appela le fils aîné. and she told her everything Il appela le Benjamin et lui a tout dit. about whatever the father told the first son. Concernant tout ce que le père a promis au premier-né. And finally, she gave him direction, Et elle lui a donné une directive. and Jacob obeyed. Et Jacob a obéi. But let's see what happened. Because of time, let's see what happened in verse 30. À cause de temps, je vais expliquer ce qui s'est passé dans le verset 30. Now it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce, right, gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in front. Amen. Came. Amen. So Esau came exactly after Isaac had blessed Jacob. Et Saül arriva juste au temps où Isaac finit de Just bénir after. son frère. Just after, Juste après, many people, beaucoup de gens, because of the spirit of delay, à cause de l'esprit de retard, they can't encounter their helpers at times. ils ne peuvent pas rencontrer leur aide au temps propice. God has purpose that you meet your helper maybe in a shopping mall. Dieu a promis, ou bien Dieu a planifié que vous rencontrez votre aide au centre commercial. By the time your helper will leave from the shopping mall, Mais juste le temps où votre aide est déjà sortie du centre commercial, you will arrive. tu es arrivé. So this is what happened to Esau. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. They have promised you On t'a promis to give you something. de te donner quelque chose. Something will come across Quelque chose va arriver to cause you delay, pour te causer du retard. and you will arrive there late. Et vous allez arriver à la place en retard. Maybe God has planted a person Peut-être Dieu a planté une personne to help you, pour vous aider. but because of one thing or another, Mais à cause d'une chose ou d'une autre, you arrive late tu es arrivé en retard. and miss your blessing. Et tu as raté ta bénédiction. So Esau missed the blessing here Et Saül a raté sa bénédiction because aussi he came late. parce qu'il est arrivé en retard. The spirit of delay L'esprit de retard will push people to arrive late. pousse les gens à arriver en retard. Push people to arrive late. Pousse les gens à arriver en retard. Even when God has things for them, Même si Dieu a quelque chose, they can't grab it. ils ne peuvent pas avoir cela. They can't grab Ils ne it. peuvent pas posséder cela. Amen. Amen. We are going to pray Nous allons prier. that every garment of delay, Que toute robe de retard, every garment of delay, toute tunique de retard, every garment of disfavor. tunique de désappointement. There are many things that sponsor delay. Il y a beaucoup de choses qui sponsorisent le retard. Disfavor can sponsor delay. Le manque de faveur peut aussi sponsoriser cela. Disappointment can also sponsor delay. Désappointement aussi peut sponsoriser cela. Amen. Amen. So whatever garment of disfavor, Tout ce qui est cette tunique de manque de faveur, whatever garment of disappointment, n'importe quelle tunique de manque de faveur, whatever garment of delay, n'importe quelle tunique de retard, as you pray now, pendant que vous priez maintenant, that garment will catch fire. ça va Amen. prendre feu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. There are people that they never experienced favor before. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté la faveur. People never favored them before. Il y a personne qui leur Whatever donne they la have, they faveur. must struggle before getting it. Tout ce qu'ils doivent avoir, c'est pas les 8. It's the spirit of disfavor. C'est un esprit de manque de Merci. faveur. You're going to pray. Nous allons prier. In that nation where you are, Dans cette nation, vous the trouvez- power from God will touch you there. le Amen. Dieu va vous trouver- And va the vous trouver delay la will toucher. catch fire. Et le Amen. retard- Say, my father, My father, my father. as I begin to pray, I begin pray. to in the name of Jesus, In the name of Jesus. every power, Every power, every garment every garment of delay, of delay, garment garment of shame, of shame, garment garment of disfavor, of disfavor, garment garment of disappointment, of disappointment. as I begin to As I pray, begin to pray. what are you waiting for? What are you waiting for? Catch fire! Catch fire. Catch fire! fire. Catch fire! Catch fire. Open your mouth and pray. Mike papa, parapa kapata, paremba papa, parapa kapa, remba papa,
rapapa, marapa kabata, rembapapa, marapapa, marapa kabata. Every garment of delay, garment of disfavor, garment of disappointment, garment of setback in my life and destiny. As I begin to pray, what are you waiting for? Catch fire, 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 catch fire. Ma papa, re papa, ma papa, ra papa, ma papa, re papa, ra papa, ma papa, ra papa, ma papa, ra papa, ma papa, ra ma papa, re ma papa, re papa, ra ma papa, ra papa, ra ma papa, ra papa, ra papa, ra ma papa, ra papa, re papa, ra papa, ma papa. Every garment of delay, garment of disfavor, garment of disappointment in my life and destiny, as I begin to pray, catch fire, 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 catch fire. Ma papa, re papa, ma papa, ra papa, ma papa, ra papa, re papa, ma papa, ra papa, ma papa, ra papa, ma papa, re papa. Every garment of delay, garment of disfavor in my life and destiny, as I begin to pray, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire! Catch fire! Catch fire! In the name of Jesus, Marembokopokoto, Paramapapa, Parepokopokoto, Ramakapakata, Rapakakata, Remokopokoto, Ramapapa, Ramokopokoto, Rapapa, Repapa, Mokapa, Rapapa, Ropapa, Mokapa, Repapa, Ropapa, Mokapa, Rapapa. Mokopop, repopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapopop, mokopop. Pop, mokopop, mokopop, rapopop, rapopop, mokopop, rapopop, lopopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapopop, mokopop, rapakata, kata, 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 every garment of disfavor, garment of delay, garment of setback, disappointment, currently in my life, as I begin to pray, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, rapapap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, repapap, rapapap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, rapapap, rapapap, mokopap, rapapap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, rapapap, mokopap, repapap, mokopap, rapakataka, rakataka, rakataka, rakataka. Every garment of delay, garment of disfavor, garment of disfavor, garment of shame, garment of poverty in my life and destiny, as I begin to pray, as fire by fire, as fire by fire, as fire by thunder, as fire by fire. Remakapukata, Ramakapukata, Rapakata, Ramakapukata, Ramapapa, Ramapap, Rapapap, Repapap, Mokapap, Rapapap, Mokapap. Rapapap, Mokapap, Repapap, 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 Rapapap, Mokapap, Repapap, Repapap, Rapapap, Repapap, Mokapap, Rapapap, Mokapap, Rakatap, Rakatata, Repakata, Maripakata, Rapakata, Rokota, Rokota, Rekata, Rapapap, Mapapakata, Repapakata, Rapapakata, Rakatata, Mapapap, Marepapap, Mapapap, Rapapap, Marapapap, Rapapap,
Repapapam, Maramakapam, Mapapapam, Rapapapam, Remapam, Rapapam, Maramakapam, Ramapapam, Parapakatam, Repapapam, Makapatam, Rapapam, Rapapam, tout esprit de honte, esprit de pauvreté, prends feu, catch fire, 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 rapapap, rapapap, mapapap, rapapap, rapakatatam, rapapapap, rapapap, repapap, makapap, rapapap, rapapap, repapap, makapap, rapapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, repapap, lapapap, makapap, rapapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, rekapap, rapapap, makapapap, rapapap, 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 repapap, rapapap, makapap, rapapap, rapapap, in the name of Jesus, 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 say every spirit of delay in my life, catch fire. Every spirit of delay in my life, catch fire. Every spirit of delay in my life, catch fire. Spirit of delay in my life, catch fire. Esprit de retard, esprit de retard dans ma vie, prends feu. Esprit de retard dans ma vie, prends feu. Every spirit of delay in my life, catch fire, 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 catch fire. In the name of Jesus, you must testify. I say you must testify. You must testify. You must testify. You must testify. In the name of Jesus. 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 Our last prayer topic, and I want you to pray this. Dernier sujet de prière. Pray it very, very well. Prenez cela fermement. Please, let's go to Genesis chapter 15, verse 13. Allons à la Genèse, chapitre 15, le verset 35. 15, verse 13. La Genèse 15, verset 13. Autant pour moi. Genesis 15, verse Genèse 13. 15, verset 13. Thank you, my Father. Thank you, my Father. And he said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and they shall serve them, and they shall afflict them for what? 400 years. 400 years. Let me read the French version. Et il dit, le Seigneur dit à Abraham, sache comme une chose certaine que quoi? Ok. Sache qu'une chose certaine, que ta semence sera comme une étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils la serviront et ils l'oppresseront pendant 400 ans. Let's see what happened. Now, we are going to Exodus 12, verse 40. Allons à l'Exode 12, verset 40. Exodus 12, verse 40. Exode 12, Exodus verset 12, 40. verse 40. Exode chapitre 12, verset 40. Now, God told Abraham, God told to Dieu a dit à Abraham, He said, your seed, ta semence they will be strangers sera étrangère in a foreign land sur une terre étrangère for 400 years. pendant 40 ans, For 400 years. pendant 400 ans. Now, let's see what happened in Exodus 12, verse 40. Allons examiner ce qui s'est passé dans Exode chapitre 12, le verset Now, 40. the journey of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. You see, 430 years. So 30 years was added 30 ans ont été ajoutés aux 400 ans déjà in their affliction. dans leur affliction.
But God cannot lie. Mais Dieu ne peut jamais mentir. God cannot Dieu ne lie. peut pas mentir. I pray for you. Prie pour vous ce soir. Every power Toute puissance taking advantage de in l'avantage your wilderness experience de votre expérience de désert to frustrate your life, pour frustrer votre vie. in the name of Jesus, Amen. that power die now. Amen. That power die now. Amen. That power die now. That power die now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nom de Jésus. They are not to prepare to people you can take from here, but because of time, you see, God said they will spend 400 years, Dieu a dit qu'ils vont passer 400 ans. but they sur cette spend terre 400, étrangère. but they spend 430, Pourtant, ils sont arrivés à passer finalement 430 ans. 430. 430 ans. Why? Pourquoi? Because of the spirit of delay. C'est la faute de, ou bien cela est dû à You l'esprit see, de retard. they spend 30 Ils years, ont passé 30 ans. 30 years. 30 ans d'affilée. Amen. So many people are struggling now, Alors, beaucoup de gens luttent maintenant fermement. not because God wants them to suffer, Pas parce que Dieu l'a voulu ainsi. because the spirit of delay fighting them. Néanmoins, l'esprit de retard qui You are going to pray nous allons prier. that the power of speed La puissance de la vitesse that you never seen before que vous n'avez jamais expérimenté. should manifest in your life Se manifeste dans votre vie. in the name of Jesus. Amen. See, if you are not married, Si vous n'êtes pas marié, in 3 months, dans 3 mois, before 3 months, avant la fin de 3 you mois, will see your spouse, vous allez voir votre you will époux, see your spouse votre époux. and marry him. Vous allez Amen. If you are believing God for traveling, Si vous croyez en Dieu, in pour less le than a month, moins d'un mois, the door will be open because of speed. à cause de la Amen. vitesse, If you are believing God for property, croyez en someone Dieu, just give you a house for free. Amen. Someone just pay rent for you for free. I receive. In the name of Jesus, Amen. I will pray this prayer like a madman priez cette prière comme un because I want the Spirit of God in my life. parce que Amen. je veux la vitesse divine dans ma vie. Say in the name of Jesus, In the name of Jesus. by the power of the Holy Ghost, By the power of the Holy anointing anointing for speed, for speed. manifest Manifest in my life in my life by fire. by fire. Anointing Anointing of speed speed. manifest Manifest in my life in my life by fire. by fire. In the name of Jesus, open your mouth and pray. Anointing of speed manifest in my life. Manifest in my life. Manifest in my life by fire, by thunder. Anointing of speed manifest in my life. Maremba papa, paremba papa, marapa papa, marama papa, marapa papa, parapa, marapa papa, marapa, repap, marapa, repap, marapa papa, papa, rapapa, repapa, rekapa, rokapa, rekata, rokata, repapa, emapapa, 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 rapapa, emapapa, rapapa, emapapa, rapapa, emapapa, repapa, emapapa, rapapa, emapapa, rapapa, emapapa, rapapa, emapapa, anointing for speed, manifest in my life by fire, manifest in my life by thunder, manifest right now, manifest by fire, anointing for speed, manifest, manifest, manifest. I resist speed by fire. I resist speed. I resist speed. I resist speed. I resist speed. Anointing for speed. Manifest in my life. By fire, by thunder. By fire, by thunder. In the name of Jesus. Anointing for speed. Manifest my life. Manifest by thunder. Manifest by fire. Manifest by thunder. Manifest by fire. Manifest by thunder. Maremba kapakata. Rapapa. Mbokapa. Repap. Mbapapa. Mbokapa. Mbakapa. Rapapa. Marapapa. Remokapa. Remakapapa. Ramopapa. Remakapapa. Ramokapa. Ramakapapa. Remokapa. Ramapapa. Ramokapa. Remakapapa. Makapapa. Mapapa. Rapapa. Repapa. Repapa. Makapa. Anointing for speed. Manifest in my life. 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 By fire, by thunder. 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 Maremba papa.
Mapapap, rapapap, makapap, repapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap, rapapap, repapap, mokapap, rokapap, rapapap, mokapap, rakatat, rokapap, rapapap, makapapap, makapapap, anointing for speed, rapakatelevakatat, limakapakatat, manifest by fire, manifest by thunder, manifest by fire, manifest by thunder, manifest by fire. I command speed, I command speed, I command speed, by fire, by thunder. I command speed, anointing of speed, manifest in my life, manifest by thunder, manifest by thunder, manifest by thunder, manifest by thunder. Makapap, repapap, mokapap, 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 repapap, mokapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap, rapapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap, makapap, remakapap. Anointing of speed, manifest in my life, 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 marepokata, makapokata, rokotata, repopapa, makapapa, makapokata, rapapapa, makapa, rapapa, rapapa, makapa, rapapa, makapa, rapap, makapap, makapap, rapapap, makapap, repapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, 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 makapap, rapapap, makapap, 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 rapapap, remokapap, ramakapap, 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 remokapap, ramakapap, 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 mapapap, rapapap, rapapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap, mokapap, rapapap. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray for you. Je prie pour vous ce soir. What took you years Ce qui vous a pris des années to achieve, d'accomplir, what you have been trusting God for, ce que vous croyez en Dieu, to manifest se manifester since many years, depuis des années, before the end of this month, à la fin de ce mois, you will see the fulfillment. voilà l'accomplissement. You will see the Vous allez voir fulfillment. l'accomplissement. You will see the fulfillment. Voilà l'accomplissement concret. You will see the fulfillment. L'accomplissement concret. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name of Jesus. 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 Au nom de Jésus. What take other months, Ce qui a pris d'autres, des années, des mois, weeks, des semaines, just a phone call, juste un appel téléphonique. just a phone call Un appel téléphonique. that God will give you today Que Dieu vous a, by the reason of this meeting après cette réunion, in 22 hours. 72 I say 22 dis, hours. en 72 heures, May you receive that phone call that will change your life forever. In the name of Jesus. 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 de Jésus. Every power contending La puissance combattant, the prophecy of God, la prophétie de Dieu, the will of God la volonté de Dieu concerning your life, concernant votre vie, by the reason of this meeting, par la raison de cette réunion, by the power of the Holy Ghost, puissance de cet esprit, by the force of grace, force de la grâce, in the name of Jesus. The Bible la said Bible dit, in John chapter 1 verse 1, dans Jean chapitre 1, verset 1, it said, in the beginning was the Word. au début était la parole. The Word was with La God, parole était avec Dieu. and the Word was God. La parole était Dieu. Verse 14 said, Verset 14 dit, the Word became flesh que la parole est devenue and chair, dwelt among men, habité parmi nous. and we beheld Et nous l'avons contemplé. the glory La gloire of the only begotten Son of Christ, of God. du Fils unique de Dieu.
I declare today, whatever God has said in your life, Dieu a dit concernant votre vie, have purpose concerning your life, a planifié contre votre vie. this month of June, Ce mois de juin, may you receive evidence. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jésus. 1 John chapter 5 verse 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. He said, this is the confidence we have in him. Il dit voilà la confiance que nous avons en lui. When we ask anything according to his will, Tout ce que nous demanderons à sa volonté, he hears us. il nous écoute. Whatever is your desire, Quel est votre désir? whatever you have prayed, Ce que vous avez this month of June, may it manifest by fire. 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 In the name of Jesus. Nom de Jésus. Psalm 37 verse 4. Psaume 37 verset 4 dit, He said, delight yourself in the Lord, réjouis-toi dans le Seigneur and he will give you the desire for your heart. et il te donnera le désir de ton cœur. Whatever is your desire, Qui est votre désir, your expectation, espérance, this month of June, dans ce mois de juin, carry it by fire. 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 In the name of Jesus. 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 Say 3 times, I must testify. dis 3 fois, je dois témoigner. I must Je testify. dois témoigner. I must Je testify. dois témoigner. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You are blessed. You are Vous blessed. êtes bénis. By the grace of God, God has shown us mercy. Dieu nous a fait signe de miséricorde. So next week we are meeting again Alors la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer de nouveau. for our healing and miracle Pour service. le même programme de guérison et de miracle. If you watch this broadcast later, Vous suivez ce message après, you can still share it. vous pouvez toujours partager. You can even go to YouTube, Vous pouvez même aller sur YouTube, download it, télécharger cela, or even listen again, pray again for a week. écouter cela, réécouter cela pendant au moins une semaine et prier. Every day, use it to pray. Utilisez cela pour Go to prier YouTube, quotidiennement. use it to pray every day. Allez sur YouTube, utilisez cela For prier a quotidiennement. week. Jusqu'à la fin de And your la life will never be the Votre same. vie ne sera plus jamais la même. And you will testify. Vous allez témoigner. God bless you. God bless you. We thank God for today. Merci à Dieu In pour- Jesus' name. Amen. You are blessed. Vous êtes bénis. Bye bye. Au revoir.